Hare Rama, Hare Rama.
Jnanaatimirandasya janaganasalakayam chakshusmilitam jena asmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhisa Chapitam jena bhutale Swayam Rupa Karamaya Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Saganala Lagalita Shri Vishaka Vitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Dhavaneshwari Vishwabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhasya Kripa Sindhu Vaivaccha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The reading of Srimad Bhagavatam. Canto 8, chapter 8, text, chapter 3, Canto 8, chapter 3, text 28, is it? 28 or 7? Okay. I think it was 7, but I can be... Namo namastubhyam ashaya vega shakti traya kila di gunaya prapana palaya duranta shaktaye kad indriyanam anuvapya vartmane. Is it there on the board? Yes. Oh, I should have let you all do it. Okay. Who wants to try? Go ahead. Nama. Namo namastubhyam asatya vega. Namo namastubhyam shakaya vega. Shakti traya kila dhigunaya. Tahilaya guraya. Prapanna palaya duranta shaktye. Paranpalaya duranta shaktaye. Katindriyam avapnaya vartmane. Kadindriyanam anuvapya bhartame. Namo namastubhyam asakya vega. Namo namastubhyam ashaya vega. Shakti traya kiladhi gunaya. Kakshitai kalila shakti gunaya. Prapanna palaya daranta saktaye. Prapanaya palaya daranta shaktaye. Indriyam anavapya vartmane. Indriyanan avapaya vartmane. Mataji's? Namo namastubhyam asakya vega. Namo namastubhyam ashaya kakvage. Okay. Shakti trayakyakhilati gunaya. Shakti traya kila digunaya. Prapanna palaya duranta shaktaye. Prapana palaya duranta shaktaye. Kam indriyanam anvaya vartmane. Kad indriyanam anavapya vartame. Namah. I offer my respectful obeisances
I offer my respectful obeisances. Namaha. Namaha. Again, I offer my respectful obeisances. Again, I offer my respectful obeisances. Tubhyam, Tubhyam, unto you. unto you. Ashaya, Ashaya, Asaya, formidable. formidable. Vega, Vega, forces. forces. Shakti Trayaya, Shakti Trayaya, unto the Supreme Person, unto the Supreme Person, who has threefold potencies. who has threefold potencies. Akila, Akila, of the universe. of the universe. D, D, for the intelligence. for the intelligence. Gunaya, Naya, who appears to be the same object, as the same object. who appears as the same objects. Prapana Patlaya, Prapanapalaya, unto the Supreme, unto the Supreme, who gives shelter to the surrendered. who gives shelter to the surrendered. Duranta Shaktaye, Duranta Shaktaye, who possesses energies very difficult to overcome. who possesses energies very difficult to overcome. Karindriyanam, Kat Indriyanam, by persons unable to control their senses. by persons unable to control their senses. Anavapya, Anuvapya, who is unattainable. who is unattainable. Vartmane, Vartmane, on the path. on the path. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My Lord, you are the controller of formidable strength in three kinds of energy. You appear as the reservoir of all sense pleasure and the protector of the surrendered souls. You possess unlimited energy, but you are unapproachable by those who are unable to control their senses. I offer my respectful obeisances unto you again and again. Mój Panie, jesteś kontrolerem potężnej siły w trzech rodzajach energii. Pojawiasz się jako zbiornik wszelkiej zmysłowej przyjemności i obrońca podporządkowanych dusz. Posiadasz nieograniczoną energię, lecz nie mogą zbliżyć się do Ciebie ci, którzy nie są w stanie kontrolować swych zmysłów. Raz za razem składam Ci pełne szacunku pokłony. Purport. Attachment, greed, and lust are three formidable forces that prevent one from concentrating upon the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. These forces act because of the Supreme Lord does not like to be realized by non-devotees and atheists. However, when one surrenders unto the lotus feet of the Lord, these impediments are withdrawn and one can realize the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the Lord is the protector of the surrendered soul. One cannot become a devotee until one surrenders unto the Lord's lotus feet. Then the Lord gives one the intelligence from within by which one can return home back to Godhead. Okay. Znaczenie. Przywiązanie, chciwość i pożądanie są trzema groźnymi siłami, które przeszkadzają nam w skoncentrowaniu się na lotosowych stopach Najwyższej Osoby Boga. Siły te działają, ponieważ Najwyższy Pan nie chce, aby realizowali go niebaktowie i ateiści. Jednakże kiedy podporządkowujemy się lotosowym stopom Pana, przeszkody te zostają usunięte i możemy wówczas zrealizować Najwyższą Osobę Boga. Dlatego też Pan jest opiekunem podporządkowanej duszy. Nie można zostać baktą bez podporządkowania się lotosowym stopom Pana. To the end, Maharaj? The purport, yeah, you can Okay. finish the purport. A kiedy ktoś zrobi, to wtedy Pan z wnętrza obdarza go inteligencją, dzięki której może on powrócić do domu z powrotem do Boga. Okay, so some good points here, how the Lord gives one the intelligence from within. Tutaj są podane ważne punkty i Pan mówi, że daje inteligencję z wewnątrz. Bhaktivinoda Thakur talks about that when he first met the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He had some doubts. Bhaktivinoda Thakur mówił o tym, że kiedy pierwszy raz spotkał się z naukami Pana Sri Chaitanya Mahaprabhu, miał pewne wątpliwości. Because he had been trained up as a, you can say, Hindu to thinking, who was thinking that
Krishna's dancing with the gopis was immoral. Ponieważ był wyszkolony jako Hindus, myśląc w ten sposób, że tańczenie Kryszny z gopi było niemoralne. So some of the very, conservative Hindus, they think like that. Niektórzy z konserwatywnych Hindusów myślą w ten sposób. But then when he started reading Lord Chaitanya's Chaitanya Charitamrita and other books, he realized that there must be some mistake on his part. Ale kiedy zaczął czytać Chaitanya Charitamritę i inne książki, zrozumiał, że w tym rozumowaniu jest pewien błąd. And because he was pure, the Lord guided him from within to overcome those doubts about Krishna's character. I ponieważ on był czysty, to Pan kierował go z wewnątrz, żeby pokonać te wątpliwości. So people will think this is immoral, but nothing is immoral for God. Ludzie myślą, że jest to niemoralne, ale dla Boga nie ma niczego niemoralnego. He's meant to enjoy everyone. On jest po to, żeby cieszyć się każdym. He's the Purusha and the living entities are Prakriti. On jest Purusha, a żywe istoty są Prakriti. So here we see that the only qualification we need is to be surrendered unto the lotus feet of the Lord. I widzimy tutaj, że jedyną kwalifikacją jest bycie podporządkowanym lotosowym stopom Pana. If we have that qualification, then everything will follow. Jeśli będziemy mieli taką kwalifikację, to wszystko za tym będzie podążać. Text 29. Nayam vedasvam atmananam yach chatyaham diya hatam tam durat yaya mayam bhagavantam ita smiyaham. Translation. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, by whose illusory energy the jiva, who is part and parcel of God, forgets his real identity because of the bodily conception of life. I take shelter of the Lord, of the Supreme Personality of Godhead, whose glories are difficult to understand. Tłumaczenie, tekst 29. Składam pełne szacunku pokłony najwyższej osobie Boga, dzięki którego iluzorycznej energii jiva, będąca integralną cząstką Boga, zapomina z powodu cielesnej koncepcji życia o swej prawdziwej tożsamości. Przyjmuję skronienie najwyższej osoby Boga, którego chwały jest trudno zrozumieć. So the living entity is part of God, but he forgets his real identity because of identifying the body as the soul. Żywa istota jest cząstką Boga, ale zapomina o tej swojej tożsamości z powodu utożsamienia się do ciała. Purport. As stated in Bhagavad Gita, every living entity, regardless of whether he is human being, demigod, animal, bird, bee, or whatever, is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. The Lord and the living entities are intimately related like father and son. Unfortunately, because of material contact, the living entity forgets this and wants to enjoy the material world independently, according to his own plan. This illusion, Maya, is very difficult to surmount. Maya covers the living entity because of his unwillingness to forget the Supreme Person. Let me try that again. Maya covers the living entity because of his unwillingness to forget the Supreme Personality of Godhead. Does that make sense? Remember. Maya covers the living entity because of his willingness, no, not unwillingness, because of his willingness to forget the Supreme Personality of Godhead and make his own plan to enjoy the material world. Go ahead. Jak oznajmia Bhagavad Gita, każda żywa istota, bez względu na to, czy jest człowiekiem, półbogiem, zwierzęciem, ptakiem, pszczołą czy czymkolwiek, jest integralną cząstką najwyższej osoby Boga. Pan i żywa istota są intymnie związani niczym ojciec z synem. Niestety żywa istota pod wpływem kontaktu z materią zapomina o tym i pragnie niezależnie, zgodnie ze swoim planem, cieszyć się materialnym światem. Bardzo trudno jest przezwyciężyć to złudzenie Mają.
Maja przykrywa żywą istotę, gdyż ta pragnie zapomnieć o najwyższej osobie Boga i chce snuć własny plan cieszenia się materialnym światem. So this is the original sin, so to speak, that we desire, or here it says willing, we will or desire to follow our own plan. Można powiedzieć, że to jest taki grzech pierworodny. My po prostu chcemy podążać za własnym planem. So by this desire, we come to the material world. I z powodu tego pragnienia przychodzimy do świata materialnego. But if we desire to go back to the spiritual world, then that can also carry us back to the spiritual world. Ale jeśli będziemy chcieli wrócić do świata duchowego, to również to pragnienie doprowadzi nas tam. In other words, everything depends on our desire. Innymi słowy, wszystko zależy od naszego pragnienia. But the difficulty is we've been desiring for our own advantage since time immemorial. So it's like second nature for us to act sinfully. Ale problemem jest to, że my od czasów niepamiętnych pragnęliśmy tak w grzeszny sposób i w ten sposób nie możemy pozbawić się, uwolnić się z tej grzesznej natury. But if we're fortunate to get the association of pure devotees, then we can also become pure devotees. Ale jeśli będziemy mieli takie szczęście, żeby spotkać czystego wielbiciela, to również wtedy możemy stać się czystym wielbicielem. As long as this contamination continues, the conditioned soul will be unable to understand his real identity and will perpetually continue under illusion, life after life. Go ahead. Dopóki istnieje to zanieczyszczenie, uwarunkowana dusza nie będzie w stanie zrozumieć swojej prawdziwej tożsamości i nieustannie, życie po życiu, podlegać będzie wpływowi iluzji. So we have to change our idea. Change what, Maharaj? Our idea. Musimy zmienić naszą ideę. The idea is that we should be the enjoyer, we should be the center. Mamy tą ideę, że powinniśmy być centrum, odbiorcą przyjemności. We're born under this wrong impression that we're the center. Rodzimy się z tą błędną koncepcją, że jesteśmy w centrum. We see that in our children. Widzimy to u naszych dzieci. They have to be trained not to be so self-centered. One muszą być wyszkolone, żeby nie być takimi samolubnymi. Therefore, the mother is the first guru. Dlatego matka jest ich pierwszym guru. Ato griha kshetra sutapta vitayar janasya moham yam aham mameti. Bhagavatam 5:5-8. As long as the living entity is not enlightened so that he may understand his real position, he will be attracted to materialistic life, to house, country, or field, to society, sons, family, community, bank balance, and so on. Covered by all this, he will continue to think, I am this body, and everything related to his body is mine. Go ahead. Ato griha kshetra sapta vitayar janasya mohoyam aham mameti. Bhagavatam 5:5-8. Dopóki żywa istota nie zostanie oświecona, tak by mogła zrozumieć swoją prawdziwą pozycję, dopóty atrakcją będzie dla niej materialistyczne życie, dom, kraj lub ziemia, społeczeństwo, synowie, rodzina, środowisko, konto bankowe itd. This materialistic conception of life is extremely difficult to surmount. But one who surrenders to the Supreme Personality of Godhead, as did Gajendra, the king of the elephants, comes to enlightenment on the Brahman platform. Okryta tym wszystkim będzie dalej myśleć, jestem tym ciałem i wszystko, co jest z nim związane, jest moje. Niezmiernie trudno jest przezwyciężyć tę materialną koncepcję życia, lecz ten podporządkowuje się najwyższej osobie Boga, jak zrobił to sam król Gajendra, dostępuje oświecenia na platformie Brahmana. Please, go outside, please.
Brahmabhuta prasannatma na sochati na kanchati samasarvesu bhutesu madbhaktim labhate param. The one who is transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards all living entities. In that state, he attains pure devotional service unto me. Bhagavad Gita 18:54. Since the devotee is completely on the Brahman platform, he is not jealous of any other living entity. Samasarvesu bhutesu. Brahma bhuta prasannatma nashachati nakanshati samach sarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. Ten, kto jest usytuowany w taki transcendentalny sposób, od razu realizuje najwyższego Brahmana i przepełnia się radością. Nie rozpacza nigdy, ani niczego nie pragnie, jednakowo ustosunkowanym będąc do każdej żywej istoty. W takim stanie osiąga czystą służbę oddania dla mnie. Bhagavad Gita 18:54. Ponieważ bhakta znajduje się całkowicie na platformie Brahmana, nie jest zazdrosny o żadną żywą istotę. Samach sarvet bhuteshu. So we can test ourselves how we're advancing by how we're becoming free from envy. Możemy sprawdzić nasz postęp duchowy do tego stopnia, do jakiego pozbawiamy się zazdrości. If someone is more advanced than us in spiritual life, we're happy to have their association. Jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany od nas w życiu duchowym, to wtedy jesteśmy szczęśliwi z jego towarzystwa. And if someone is equal with us, we make friends with them. A jeżeli ktoś jest na równi, wtedy przyjaźnimy się z taką osobą. And if someone is less advanced, we show them mercy. A jeżeli ktoś jest mniej zaawansowany, to okazujemy jej łaskę. But on the material side, if someone is more advanced than us, then we become envious. Ale jeśli jesteśmy na stronie materialnej, to jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany od nas, wtedy zazdrościmy. And those who are equal with us, we compete, we try to outdo them. A jeśli chodzi o te osoby, które są na równi z nami, to współzawodniczymy z nimi i próbujemy je pokonać. Someone is less advanced than us, we want to keep them in their place. A jeśli ktoś jest mniej zaawansowany od nas, wtedy utrzymujemy je w tamtej pozycji. So this is the material versus spiritual. To jest różnica pomiędzy duchową i materialną So rzeczywistością. we can, you can say, examine our own position. If we're neutral, then we can see, well, I'm still somewhat envious. I w ten sposób możemy przeanalizować siebie sami. Jeśli jesteśmy neutralni, możemy zauważyć, że ciągle jestem trochę zazdrosny. But the devotee shouldn't be envious because he's feeling very joyful that he's connected with devotional service. Ale wielbiciel nie powinien być zazdrosny, ponieważ poprzez połączenie ze służbą oddania jest bardzo radosny. And he's not in anxiety that someone has got more money than him, or someone is more beautiful than him, or someone is more educated than him. Nie jest w niepokoju z tego powodu, że ktoś jest piękniejszy od niego, ma więcej pieniędzy niż on, czy jest bardziej wykształcony. So we can see, are we becoming real devotees, or are we still measuring things materially? Więc możemy zobaczyć, czy stajemy się czystymi wielbicielami, czy ciągle mierzymy rzeczy w sposób materialny. This measuring mentality is absent in the spiritual world. Ta mentalność mierzenia innych jest nieobecna w świecie duchowym. Everyone appreciates the other's service. Wszyscy doceniają służbę wszystkich innych. They're happy to see others are serving Krishna. Oni są szczęśliwi z tego, że inni służą Krysznie. But material world is just opposite. Ale świat materialny jest całkowitym przeciwieństwem tego. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? I have a question, Maharaj. Yeah. Why Krishna is playing so hard to get? Why? Why Krishna is playing so hard to get? No, he's not so hard to get. Ja zadałem pytanie, dlaczego Krishna tak gra trudnego do zdobycia? Maharaj odpowiada, że nie jest taki trudny do zdobycia. He says clearly, what is it, 7:14, that my Maya is very difficult to overcome, but one who surrenders to me can easily cross beyond Maya. Więc mówi w Bhagavad Gita, że ta Maja, która
moja jest trudna do pokonania, ale łatwo ją pokonuje ten, kto podporządkowuje się mnie. It makes it very easy. Just surrender to Krishna and then On to bardzo ułatwia, po prostu trzeba się podporządkować Krysznie i wtedy nie ma problemu. most of the living entities are surrendered to Krishna. Większość żywych istot jest podporządkowana Krysznie. But we're in the prison house of material existence, so therefore it looks hard, but it's simple, just surrender. My jesteśmy w więzieniu materialnej egzystencji, dlatego to wygląda na trudne, ale to jest proste, żeby po prostu się podporządkować. Make a determination. From today, I'm only going to do things that are pleasing to Krishna. I trzeba z determinacją powiedzieć sobie, dzisiaj robię tylko rzeczy, które są zadowalające dla Kryszny. So this is our natural constitutional position. Ponieważ to jest nasza naturalna, konstytucjonalna It's like the pozycja. hand naturally serves the whole body. Tak jak ręka naturalnie służy całemu ciału. So this is our constitutional position to serve Krishna. I to jest nasza konstytucjonalna pozycja, by służyć Krysznie. So why is he playing hard to get? He's not playing hard to get. Więc Kryszna nie sprawia, że jest trudno go osiągnąć. He's in our heart. As soon as we turn to him, he reciprocates. On jest w naszym sercu, jeżeli się zwracamy do Niego, to odzajemnia się. And he helps us to make further progress. I pomaga nam zrobić następny postęp. But if we're envious of him, then of course he's not going to reveal himself to us. Ale jeśli jesteśmy o Niego zazdrośni, to oczywiście nie objawi się nam. Therefore, we're stressing on this point. We have to give up envy. Dlatego my naciskamy na ten punkt, że trzeba porzucić zazdrość. If we see someone is advancing nicely, we should be happy. Jeżeli widzimy, że ktoś pięknie awansuje, to powinniśmy być szczęśliwi. Anyone else? Ktoś jeszcze? Maharaj, Krishna is so merciful. He has given us chanting and his name, and also he appeared as Lord Ram, Krishna, and as well as Chaitanya Mahaprabhu. Even Prabhupada said, remember Krishna and don't forget Krishna, right? Let me translate this. Okay. Więc Krishna jest tak łaskawy, że pojawia się jako Pan Ramachandra, Pan Chaitanya i też Prabhupada mówił, żeby nie zapominać Go. But as we see in this modern world, also in past, like Duryodhan, he picked his Krishna's army over Krishna, right? So we were, as human beings, we are always thinking about money, fame, and not putting Krishna in center. So we forget Krishna always, right? Why that tendency is in us, right? To always forget Krishna. Podobnie- Even though we know. No, we don't know. Podobnie jak Duryodhana, my mamy taką tendencję, żeby wybierać pieniądze zamiast Kryszny. I chociaż wiemy o tym, Maharaj mówi, że nie wiemy. We don't know because, like Duryodhana, he thought that he was equal with Krishna. My nie wiemy, ponieważ tak jak Duryodhana, on myślał, że jest równy Krysznie. He wasn't a devotee of Krishna. On nie był wielbicielem Kryszny. Therefore, Krishna chose Arjuna to hear the Bhagavad Gita. Dlatego Kryszna wybrał Arjunę, żeby wysłuchał Bhagavad Gita. This is mentioned in the 4th chapter. Because you're my friend and my devotee, therefore I'm explaining this subject to you. Kryszna mówi, że ponieważ Ty jesteś moim przyjacielem i wielbicielem, ja wyjaśniam Ci te tematy. It is also explained throughout the Gita that Krishna is equal to everyone, but one who is a friend to him, then he is a friend, he reciprocates in that way. I również Kryszna wyjaśnia w całej Bhagavad Gicie, że jeżeli ktoś przyjaźni się z nim, to on się wzajemnia i również staje się jego przyjacielem. So Krishna is equal to everyone, Kryszna jest równy dla wszystkich. but one doesn't accept Krishna. They think, if you think Krishna is just an ordinary person, then how can he help you? Ale jeżeli ktoś myśli, że Kryszna jest po prostu zwykłą istotą, to jak on może mu pomóc? You were given the example of Duryodhana, right? Dałeś przykład Duryodhany, prawda? So Krishna was ready to help him, but he didn't want to be helped. Kryszna był gotowy mu pomóc, ale on nie chciał pomocy. He thought he was independent, Myślał, że jest niezależny. and he became enemy of Krishna's devotees. I stał się wrogiem wielbicieli Kryszny. So we know in the offenses to be avoided, the first offense is to blaspheme devotees who have dedicated their lives. So the Pandavas were devotees, but Duryodhana hated them. Więc pierwszą obrazą, jak wiemy, jest znieważenie wielbicieli, którzy zadedykowali swoje życie. I Pandawowie byli wielbicielami, a Duryodhana nienawidził ich.
Therefore, Krishna took a vow to kill them, Dlatego Krishna podjął ślubowanie, żeby ich zabić. especially how they insulted Draupadi. Szczególnie wtedy, kiedy obrazili Draupadi. Krishna didn't like that because Draupadi was a pure devotee. Krishna tego nie lubił, ponieważ ona była czystą wielbicielką. So we have to love Krishna, and then we'll love his devotee. Like Srila Prabhupada, we all love Prabhupada because he's a pure devotee. I musimy pokochać Krysznę, wtedy będziemy w naturalny sposób kochali jego wielbicieli, tak jak Srila Prabhupada, ponieważ on jest czystym wielbicielem. Some Prabhupada would say like that, that we're like his family, but even though we're not Indian, but still we were closer to Prabhupada than the ordinary Indian. I Prabhupada tak mówił, że my jesteśmy jego rodziną, chociaż nie urodziliśmy się w Indiach, to jesteśmy bliżej niego niż te osoby urodzone w Indiach. And when he was leaving his body, we were the ones surrounding him, his disciples. Kiedy opuszczał ciało, to my otaczaliśmy go, jego uczniowie. So this is the platform. We have to come above the family consideration. Tak więc musimy wznieść się nad tą platformą rozważań rodzinnych. In the Bible also there's some mention that Christ said, I've come not to give peace, but to turn father and daughter against each other in my name. I tak samo Chrystus w Biblii mówi, że nie przyszedłem po to, żeby zaprowadzić pokój, ale po to, żeby w rodzinie brat, syn i córka przeciwstawili się ojcu. So in other words, we have to in all circumstances put Krishna in the center. Innymi słowy, musimy w każdych okolicznościach ustawić Krysznę w centrum. Therefore, devotional service is rarely attained because everybody puts themselves in the center. Dlatego służba dla mnie jest rzadko osiągana, ponieważ wszyscy ustawiają siebie w centrum. Then we extend it to my family. I potem rozszerzamy to na naszą rodzinę. Then a little further we extend it to my community. Później trochę rozszerzamy to na naszą społeczność. And if we do this even in the name of religion. I robimy to nawet w imię religii. The Hindus, they hate the Muslims. Muslims, they hate the Jews. And like that, the whole world is contaminated. Muzułmanie nienawidzą, Hindusi nienawidzą muzułmanie nienawidzą Żydów i w ten sposób cały świat jest zanieczyszczony. So we want to transcend this material world completely. My chcemy przekroczyć ten świat materialny całkowicie. Therefore, Prabhupada is giving us this verse, Brahmabhuta prasanad mana sochati nakanchati samasarvesu bhutesu madhvaktim labhate padam. Dlatego Prabhupada dał nam ten werset. This is a very important verse, 1854. To jest bardzo ważny werset, 18:54. And the next verse is also very important, 1855. Następny werset również jest bardzo ważny, 18:55. Krishna says, Bhakti mama vijanati. Only by devotion can I be known in truth, tattvataha. Krishna mówi, że tylko poprzez bhakti może być poznany w prawdzie. And in order to come to that point, we need a guru. I po to, żeby dojść do tego punktu, potrzebujemy guru. Not enough just to study the books. Nie tylko studiowanie książek. Just like we give the example, if you want to be heart surgeon, Podajemy przykład kogoś, kto chce zostać you chirurgiem. can't just read a book on heart surgery and then open a clinic, heart surgery performed here. Nie wystarczy przeczytać książkę o operacjach na sercu i wywiesić ogłoszenie operacja serca tutaj. No, you have to go to others who know the subject. Nie trzeba udać się do tych, którzy znają ten temat. And under their guidance you learn how to perform heart surgery or brain surgery. I pod ich kierunkiem nauczyć się tego, jak przeprowadzać takie operacje na sercu czy na mózgu. So spiritual life is like that. It's very nuisance. It's very delicate. You get a little go on this side, and there's we give the example of shaving. A little inattention, and there's blood. I życie duchowe jest podobne do tego. Jest bardzo delikatne i czułe na wszystkie zniekształcenia. Jeżeli możemy podać przykład golenia się brzytwą. Jeżeli jesteśmy troszkę nieuważni, zatniemy się i popłynie krew. And the biggest mistake we make is by putting ourselves in the center. A największą pomyłką, jaką robimy, to jest to, że ustawiamy siebie w centrum. So Guru will help us with that. He himself is surrendered to his Guru,
So he has no false ego. But when he sees false ego in us, then he cuts. I Guru nam w tym pomoże. On nie ma fałszywego ego, ponieważ jest podporządkowany swojemu mistrzowi chłowemu. Ale jeśli zobaczy to fałszywe ego u nas, to będzie je ciął. Then we learn from him how to be humble. I wtedy nauczymy się od niego tego, jak stać się pokornym. It's true. Prabhupada was really humble I to prawda, że Prabhupada był bardzo pokorny, because he saw himself as a servant. ponieważ widział siebie jako sługa. First servant, he was a servant of his Guru Maharaj. Then he's a servant of Krishna. Więc najpierw służył swojemu Guru Maharajowi, a następnie służył Krysznie. So he was never proud of his own person. Nigdy nie był dumny z własnej osoby. Anyone else? Who's this guy? He's a big scholar Oh well, with a big beard. he's our guest. He's leaving tomorrow. Yeah. He stayed with you. That's Today. it. You came to the right place. Więc przybyłeś do właściwego miejsca. Hare Krishna. Okay, no question, comment? Nie ma więcej pytań, komentarzy? We'll stop here. Shri Bhagavatam ki. Shri Prabhupada ki. Jai. His Holiness Tikra Maharaj ki. Jai. So today at 7 o'clock, Maharaj? Today evening 7 o'clock? Say again. 7 o'clock today? 7 o'clock? What this plan? I don't know what you're talking about, 7 o'clock. Evening program. Evening program. Huh? Evening program? Oh. Because I have two programs before that. One I'm going to Wuch, and second one I have Zoom at 4:30. Then 7 o'clock. Yeah. Yeah, thank you, Maharaj. Sorry, I didn't pick up on that. Thank you. You should have said 7 p.m. 7 p.m., sorry. Interesting.